И с вами Мечислав на канале Полимино. Мы продолжаем играть в Firewatch. Черная коробка. Как подсказали мне в чате, надо было расчистить беспорядок. Субъект, Генри М и Делайла. Запись наших переговоров. Делайла, тролливали, черты ее. Обзор статуса в программе. Неделя 1, неделя 4, неделя 6, неделя 10, неделя 25. Ежегодно. Черты характера. Надежно. Возможно, алкоголизм. Надежный алкоголик. Наблюдательно, харизматично, эгоистично, искаженное восприятие личной истории. Относящийся к делу наблюдений. Никогда не была замужем. Детей нет. Редко выходит на улицу или покидает свое местоположение. Многочисленные любовники, несмотря на наличие долгосрочного партнера. Имя Хавьер. Отлично. Подверженность манипуляции 3. Подпись супервайзера ЭГ. Folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff. Черты характера. Вдумчивый исследователь, придерживается запланированного, склонен к гневу, пассивен, испытывает чувство вины, прямолинейный, сдержанный. Генри М. 39 лет. Кратко об объекте. Объект полностью увлек своего супервайзера. Доверие предстоит научно доказать. Все указывает на полное сотрудничество. Обновление. Объект может подозревать о тестировании. Предлагаем завершить наблюдение, если объект решит покинуть свой пост. Подверженность манипуляции 9. В подпись супервайзера ЭГ. What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Look, maybe that's what they want us to do. What do you mean? Maybe they're trying to push us to the point where we do something crazy. The grass is dry as hell here. It would go up in a second. Well, now I'm thinking, what if you're right? I just don't think we should do anything that we can't undo. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Oh, I'm so fucking wound up! It's alright. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and sorts of doodads. Holy shit, you don't think they're able to... Блин, ну этот диалог мы уже слышали, да. Да. Но не пищит. Встроенный компас. Удобно. Хотя, конечно, тот компас был поудобнее немножко, но что поделаешь. Так, а у нас, кстати же, бюллетени о пропавшем без вести, тролливали. У нас же какая-то металлическая коробка еще есть с собой. Интересно, ее можете посмотреть? Друзья, давайте я гляну быстренько управление. Использовать движение, стрейф, карта, компас, фонарик, фотоаппарат. Читать, удержать, смотреть записи, таб. Нет, друзья, не можем мы посмотреть, что за коробку мы взяли. Ну ладно. Пойдем обратно к вышке 2 тропы. Для этого нам надо идти на... Давайте другим путем для разнообразия пойдем. Пойдем на восток. Вон туда. Главное, интересно, ребята, в спешке покинули с таким оборудованием насиженное место, но при этом не забрали записи. Как-то это подозрительно. То есть записи-то проще всего забрать. Сгреб их в кучу и скомкал хотя бы, я не знаю, выкинул, закопал, сжег. Они так на видном месте их оставили. Как-то все это навевает паранойю. Нет, похоже, нету выхода с той стороны. Ну, значит, вернемся, как пришли.
Оп. Whoa! Oh shit! Delilah, there's smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Кто за нами следит? This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk. Good plan. I'm a good planner. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the site fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay, ay, ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Ай-яй-яй. Рация выключена. Видимо, я неправильно выбрал вариант ответа. Надо было запретить ей нажираться. Но разве откажешь человеку в маленьких удовольствиях? О, с этим прибором можно бегать. Бегаем по лесу, достав свой прибор. Пара-па-па-пам. Shit! What? Ah! Отлично. Ключ от пещеры. D, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's also a set of keys here. Now, I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Меня прям заинтриговала игра. And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire hasn't spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you. It is not me. Oh my god, go. I'm going. Вернуться к вышке. Вот, блин, опять же, не стал бы я возвращаться к вышке. Конечно, с одной стороны у меня топор есть, но с другой стороны у того человека может быть пистолет, поэтому бежал бы я в противоположную сторону. Выключим пока что фонарик. Так, я хоть правильно бегу? Или мои инстинкты заставляют меня как раз убежать подальше? Ну, примерно правильно. Надо где-то направо будет повернуть там. Вон, two forks. Направо. Ничего нового.
Давайте-ка сверим еще разок. Заинтриговала игра, прям держит напряжение. Особенно учитывая, что из оружия настолько топор. Hey, I got turned around. Is that person still there? No, he's gone. I'll call you when I get back. I don't see anyone up here. He was just there. Left a cassette player taped to my damn door. I don't even know what to say to that. Well, let's see what's on it. Tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my God, what the fuck is happening, Henry? Ах, что за хрень происходит? It's going to be okay. We haven't done anything wrong. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Следящее устройство. За кем еще они следят? Ключи от пещер. Зачем их красть? Зачем их прятать? Приемник волн. Они хотят его обратно. Кто? Жучок, да. Жучок. Кассета. А что на кассете? Непонятно. Так, а где эти пещеры-то? Я что-то забыл. Они были где-то на реке, кажется. Или нет? Нет, на озере. На озере? Или все-таки на реке? Ну, давайте пойдем примерно... А, вот она, да. Пещера 452. Ну, короче, нам на восток, а потом на север. На восток. Вон туда.
Сверим часы. Да, в точности. Так, сбились немножко с тропинки. Так, но нам все еще на север. Отлично. Можно рацию в качестве оружия использовать, затыкать кого-нибудь. I don't even know how to call anyone other than you. And please, rest assured, I would have found someone with a better sense of humor a long time ago. Okay. Thanks. Так, одну секунду. Да, где-то там. Вот она, пещерка. А закрыть за собой? Ну ладно. Сколько у нас там? 3 кадра осталось. Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please. Getting any damn reception. Ну, рация, конечно, взяла и внезапно перестала работать, хотя до этого работала без помех. Но если ты начинаешь громче кричать, то сигнал у рации лучше не становится. Хотя многие люди по телефону так разговаривают. Когда собеседник их не слышит, вместо того, чтобы тише говорить, отчетливее, они начинают орать. Вот как наш герой прям. Freezing in here. Ну, если бы я очень хотел выбраться из пещеры, несомненно, в таком случае я бы выбрался. Но наш герой, видимо, хочет еще побродить. Что ж, следуем дальше. Это где это мы? Непонятно где. Неужели сюда поверху нельзя было забраться? Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now.
I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Так, идем назад. Для этого нам надо идти практически строго на юг. То есть вон туда. Но там не пройти, похоже. Да, здесь не пройти, так что придется идти в обход. Наверняка нас что-то прервет еще на середине пути. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. I mean, he was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. План возврата рюкзака, вариант 4. Снаряжение, доски, веревка. Нету веревки, одолжить. Камни 15, инструменты, одолжить. Some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing at the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Папка, в которой были школьные материалы и отчеты, предположительно повреждена Брайаном Гудвином. Твой папаня, Фредди Крюгер. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckle. Брайан Гудвин для Олимпиады по физике в Гамильтоне. Черновой вариант. Миссис Макнамара, 6 класс, 4 апреля 86 года. Говорящие метеориты. Как волны любительских радиоприемников могут использовать метеориты, чтобы говорить с людьми далеко-далеко? Что если бы можно было использовать метеориты в атмосфере для того, чтобы говорить с людьми, находящимися далеко? Вы, наверное, думаете, что я это просто придумал, но вы ошибаетесь. Метеориты, инопланетные камни, прилетающие на нашу планету из открытого космоса, могут быть использованы для отражения радиоволн, что позволит использовать радиоприемник гораздо лучше, чем обычно. Сейчас вы думаете, окей, Брайан, это похоже на кино, типа полета навигатора, это фантастика. Но вы ошибаетесь, это правда, это физика. Это возможно благодаря рассеянному отражению радиоволн. Мой проект доказывает, что рассеянное отражение волн от метеоритов существует. Но что же это такое? РОВ — это метод распространения радиоволны, использующий ионизированные следы метеоритов в нашей атмосфере. Метеориты, войдя в атмосферу, могут создавать плотный след из ионных частиц, который может использовать оператор любительского радио для установления кратковременной связи с другим оператором, находящимся на расстоянии более 2400 километров. Это довольно круто. Я протестирую это небольшим разговором с папиным армейским другом, который живет в Альбукерке, Нью-Мексико, 1600 километров от моего дома. Мы попробуем поговорить в обычное время, но моя гипотеза заключается в том, что это не получится, и нам придется ждать метеоритного дождя, чтобы наладить связь. Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying I'm pretty, with it. I'm a pretty bright bulb. Yeah, Henry, you're a regular Rhodes Scholar. Nice.
He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. He made the place pretty comfy, too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. Это мы удачно открыли. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf, armor 7. Classic wizards and wyverns. Гладиус Сильва, мировоззрение хаотичное, добрая раса, полуэльф, класс, следопыт, уровень 4, пол мужской, возраст 29, рост 177, вес 61, внешность грубая, волосы черные, глаза зелено-голубые, клан, родина, непонятная белиберда. Ну да, Dungeons and Dragons. He also stole his dad's climbing equipment, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Меня зовут Брайан Гудвин. Если вы найдете эту записку, она приложена к набору крючков для скалолазания. Не могли бы вы оказать мне услугу? Отправьте их, пожалуйста, Брайану Гудвину по почте. Мой адрес 55 Фокстрот Лейн, Норт Плат, Небраска, 69101. Если вы скажете мне свое имя и адрес, я пришлю вам вознаграждение. Вы наверняка думаете, почему я их тут оставил. Но не моего папы, я не хотел, чтобы он их потерял. Но я больше не хочу лазать по скалам, поэтому я решил притвориться, будто потерял их. Но если вы мне их вернете, все будут довольны. Спасибо за уделенное время. Спасибо вам большое, рейнджер Брайан. П.С. Награда будет хорошая. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. Я с папой в Лендере, Вайоминг, дорогой мистер Заклер. Тут довольно клево. Папа рыбачил в месте под названием Ущелье Синкс. Большая часть Вайоминга похожа на Небраску, только тут горы и леса. Простите, что не могу стричь ваш газон этим летом, но надеюсь, что вы нашли вместо меня хорошего человека. Можете написать мне в ответ и сказать папе, когда у меня начинаются занятия в школе, а то я не уверен, что он знает. Ваш друг и сосед Брайан Гудвин. Достаточно вежливый паренек. Busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. Ну, вроде все осмотрели. Интересно, можем уйти отсюда? Оказывается, нет, друзья. Так что нас настойчиво пихают в сторону этой самой пещерки. Как туда забраться-то обратно?
Не очень понятно. А откуда-то отсюда мы ведь спрыгнули, правильно? Ну, давайте посмотрим задание. Исследовать глубины пещеры. Да, все верно. Нет, дальше вообще никак. О, треснутый камень. Супер. Александр Рубкин цитирует скелетов из «Властелина колец», как я понимаю. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. They closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Yeah, especially now that I'm thinking about all the fun ways to be killed. I'm sorry. Look, at least whoever locked you in doesn't know you've gotten out. Hopefully you find whatever they're hiding in there, and it'll be worth the risk. Александр Рубкин пишет: путь закрыт. Этот путь проложен мертвыми, и мертвые хранят его. Путь закрыт. Сейчас вставим крючок в щель. Farmer's tractor for a joyride down in Riverton and landed in jail. Yeah, I wonder if they know anything. If there's some way to ask them about whatever happened at their camp. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. You're probably right. И снова здравствуйте. Исследование пещер на канале Полимино. А, то есть с этой стороны можно открыть. У кого-то, значит, второй ключ еще есть. Забавно, а изнутри она не открывается. Вот это система безопасности. А просунуть руку и открыть — это, наверное, не вариант. Ну, нет так нет. Смешно будет, если опять захлопнет кто-то. Выглядит не очень надежно, но что поделать. Снова такой спортивный прыжок с какой-то нереальной высоты. Как еще наш герой ноги-то не переломал, столько раз прыгать так? По-моему, гораздо больше риска умереть от того, что споткнешься и вывихнешь себе лодыжку, чем от того, что тебя по башке неведомые какие-то злые ученые стукнут. О, чей-то труп.
Давайте-ка мы сфоткаем, пока нас не стукнули по голове опять. Are you... Oh, God. Right, good one. Нашелся. You fell. Your stuff gave out. Oh, you poor fucking kid. Достаточно прямолинейная пещера. Мало ответвлений. Ой, не туда, обратно. В этот раз дверь не захлопнули. И это, конечно, приятно. Hey, D. There you are. I've been worrying my ass off. You need to call search and rescue. What? There's a body in the cave. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. Whoever locked me in there probably didn't even know about him. Delilah, you should have told someone he was out here. Just stop. Okay, I know. Maybe he would have... Henry, you insensitive shit. You don't think I know he'd be alive if it weren't for me? And I fucking know it's my fault. I'll never forget that it's on me. Вот такая драма. Ну, похоже, мы наконец валим отсюда. Собрать личные вещи. No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the June fire or the site fire? Or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? About how all this stuff is connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's got to be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. I wouldn't even know where to begin. Well, fuck. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back.
Alright, look, if something happens... I'll remember you. Oh, well, that's nice. Да, друзья, ну, собственно, пора и нам паковать свои вещички. Я надеюсь, он положил пару рулонов туалетной бумаги, не понадобится нам дополнительных запасов, они не кончатся в самый неподходящий момент. Спасибо за то, что смотрели. С вами был Мячеслав на канале Полимино. Подписывайтесь, ставьте лайк и продолжим играть в Firewatch в следующий раз. Я думаю, следующая серия уже будет последняя, судя по темпу, которому это все дело идет. Всем пока.